Lira Walukaga n'omugerageranya ne Lwashande. Walukaga wakiri ebitabo byasomako. Ebitabo byabisoma. Ayinza okubanga alemeddwa okugattawo. Breaking news, amawulire si malungi agavaako kusaidia National Unity Platform abasajja ebyadala omukulu amanyikiddwa nga Mathias Walukaga abamaze okubeera nga bamusazaamu aba NRM abamu bagambe nedda omukulu Walukaga ayina ebipapula ebimala n'okusinga abamu mu NRM balesa evidences byonna ngenda kubeera nga mbikunyonyola gwe munnabusiiro East Sembera wano ino video togibuuka wobanga oyina mukwano gwo nga abeera side zeeyo ino video making sure nti nokola ki ogimusharinga naye nga tetunagendayo basaba musuke mujimpereka like ubumaze subscribing wegate ku mukutu gwa feguno kale katugende mu chat ekisoluna ku olwaliro omukulu gwe mikola ku screen amanyikiddwa nga Hon Ssekikubo ono ngate wa NRM video nategezegwa nga Uganda agamba nti omukulu amanyikiddwa nga Hon Mathias Walukaga byadala asana kubeera ku ballot kubanga ayina ebisanizo okusinga n'omukulu Lwashande owa P7 owa P5 video yino njagala soko giwulirize ongambi byadala bana basajja kiki bagaza bana Uganda bagala baveyo batabuke oba nedda Lira Walukaga n'omugerageranya ne Lwashande. Walukaga wakiri ebitabo byasomako. Ebitabo byabisoma. Ayinza okubanga alemeddwa okugattawo ne wali. Naye Electoral Commission teyina buyinza kulekamu Lwashande musajja watu wa P5 ate n'eryoka ejjamu ono Walukaga. Kwegamba Electoral Commission erinamu abaana n'ebyana. Kifuuse kitimba kya nabbubi kino kikwata munafu. Walukaga kubanga ye opposition atajja kukola buli kyonna kyasobola okukola asanyusa abali mu buyinza yolwalooza yesibye empina azina ayagala abali mu buyinza bamukubire mu ngalo naye esimu gye yafuna nga tuli mu boardroom esimu eyo yanzalira akabasa nali ntudde naye bwenti nagikwata madamu speaker n'afuluma ne muwulira nga bakuba akakule nti deal done ave yabuulira ensi deal kijje yali ayogera ne speaker eyali done yenevuddemu bino byonna era nafuma nayingirira ddala ne munda yakomawo nga amaaso tegakyalaba byabakama yakomawo nga amaaso ne galubindi ng'azaasizza nga n'amaaso tegakyalaba eggwanga liri mu kaseera kazibu bannange petition nabifunye era ndi wano nzize okunona okusalawo kwa Electoral Commission ne already wadde tebannagituwa naye nabitegedde dda naye kyamukisa mubi nti akakiiko k'ebyokulonda kafuuse empuku ya busuubuzi nakwegana kuganyulwamu wano. Justice Byabakama akoze kinene nnyo okusaabulula ekinyusi kya Electoral Commission. Eneesaana ebeere Independent Electoral Commission. N'esindi commission ezinira ku ntoli olw'obusente. Justice Byabakama yennyini yazzeemu ng'akola ruling ye mu nsonga ziffe ze tutawaaba abantu be twawaabira baabano mu petition njirina bali abantu basatu be twawaabira aba General Lwashande bali abantu basatu ono ye General Lwashande eno ye petition ye nomination form ye gye yateekamu ono ye General Lwashande abantu baabano bali basatu be twawaabira naye kyewuunyisa ate ye mu kwanukula kwe azzeemu abantu betutamanyi bano bonna ani abateekamu abantu basatu singa bawera etteeka liragira abantu 10 emikono gy'abantu 10 gye giba gimuteerako omukono omuntu yenna naye ffe wano twalaga ne mu komishoni neetuula n'obuyulizi bonna ne buvaayo nti abulako abantu basatu ekyewuunyisa Justice Byabakama oyo simulamuzi right abadde bagamba nti no lwaki his excellency tanaba kubeera nga abiyingiramu anti yagenze Fort Poto ate omukulu amanyikiddwa nga SG abiyingiremu ensonga za Walukaga soko owulirize biki byabaddewo ne bajjamu Honorable Mathias Walukaga mu Lwokaano babadde bawa ensonga ez'enjawulo naye nga bw'ozitunulira zonna tezigoberedde mateeka Ongelek Charles bagamba nti yali talina signature zimala dabamu abamuwandiikisa baavaayo ne beegaana nti tebamuwandiisa Anesayen bagamba nti emyaka gye gyali gisinga ku egyo ye gy'alina newankubadde yalina amabaluwa gonna agalaga ekyo Abedichan Rebecca naye bagamba nti signatures ze zaali teziwera kakati olunaku olwaleero Honorable Mathias Walukaga bagamba nti ebbaluwa ze ez'obuyigirize tezimala njagala bategeeza basebo ne banyabo nti akakiiko kaffe ak'ebyokulonda
abantu bonna bwe baleeta empapula zaabwe kazekenneenya ne kaziyitamu okulaba nga ziyimiridde. Era abantu bangi nnyo abalina empapula ze twali tetutegeera bulungi abo tetwabawa kaadi y'ekibiina. Naye empapula z'omukulu Walukaga akakiiko kazetegereza bulungi nnyo ne kalaba nga yali asaanidde okukwatira ekibiina kya NUP bendera ku kifo ekyo. Lwaki? Omukulu ono yaleeta ebbaluwa oba giyite certificate eviira ddala mu university ya IU, Islamic University in Uganda, ng'alaga nti yakola mature entry examinations era ne bamuwa ebbaluwa eno. Bwe bagimuwa n'agitwala eno ebbaluwa n'agitwala mu kakiiko ke bayita National Council for Education oba olukiiko oluvunaanyizibwa okulaba nga empapula z'omuntu zenkanankana okola equivalence, era ne bamuwa certificate ekakasa bulungi nnyo nti obuyigirize bwe buli ku senior 6 ate eyo nga yeri required mu mateeka okwesimbawo okufuuka mubaka wa parliament. Akakiiko ako kamuwa ebbaluwa yino wano kagimuwandiikira bulungi, teri expired teri invalid, weri wano. Era abasewo ne banyabo njagala n'obategeeza ne kino kankyogere, tebiseera bimu twatuukiriranga akakiiko ne tukawandiikira ne tukabuuza eno ebbaluwa ntuufu mwabagi issuinga. Era akakiiko ako aka National Council for Education ne kakakasa bulungi tene ebbaluwa be bagi issuinga ng'eraga nti omukulu Walukaga ayina empapula ezenkana neza senior 6. Juzi bwe baavaayo ne bateeka omukulu akulira Electoral Commission ng'addirira omukulu byabakama wuuno ayogedde naye ku nsonga za Mathias Walukaga. Wabula njagala owulize bano abasajja ekituufu His Excellency Robert Kyagulanyi yayogera nti batya era baatira ddala. Video yino soko girabe watana subscribinga omale video gituweereka like commentinga ebirowoozo byo ku nsonga Yes, it is true. We have communicated the decision of the commission in the case of nomination of Member of Parliament for Busiro County East in Wakiso District, Mathias Walukaga. He has been denominated by the Electoral Commission, and that decision has been communicated to all the parties in this case. We have established after the hearing the parties and looking at the evidence produced and examining the various documents, and in accordance with our mandate as Electoral Commission, that he did not meet the requirement of Section 4, Subsection 1 and Subsection 1C of the Parliamentary Elections Act, and we have communicated the decision of the Commission to denominate him as a... The Electoral Commission issued guidelines for the nominations. It is true. The Electoral Commission also deployed officers who manage this exercise. We have more than 80,000 candidates who were nominated, all the way from presidential up to the last candidate at sub-county level, the council at the sub-county. And they were successfully nominated, of course, but of course some of these nominations were challenged. About 300 cases or petitions that we've had. If you look at that, you can see that, well, it's a small number, but of course it raises a concern, and that's why the law provided that the moment we finish nominating a candidate, we make their documents public. And the reason why this is done is to make sure that there's a period for inspection of ballot of nomination forms, so that any member of the public who may have an objection to the suitability of the candidate can raise it. And that's what we do in law. It is provided for in the law, because while you may have looked at all the documents, which also have sworn affidavits, they are there because they are sworn under oath. You still subject them to public scrutiny. And in the process, one or two things sometimes are identified, which may have skipped the attention of our returning officers. So out of the more than 80,000 nominations, then we've been looking at about 300 petitions. Yes, we still take note of those, and we see how to strengthen the processes. But it is the right of the public to inspect a nomination form, and while it may have passed